Robert. So, in the last 2 to 3 classes, we have discussed about the limits continuity. Okay. So today we are going to discuss about the differentiability of a function. So this is also from your 11th standard syllabus. I told you we cannot skip the 11th standard syllabus. So voice is breaking. Voice is breaking. 1 minute, 1 minute. Yes, sir. And we also stop this. The board is clear? Is the board clear? My voice is audible to you? Voice. Breaking. Still breaking. 1 minute. I'll just disconnect and come back. Okay, 1 minute, please. I'll be coming, 1 minute.
Now it's clear? Yes, sir. Right, okay, boss. Sorry, just I connected the Bluetooth. Sorry for the delay. Now, straight away, we'll just get into the syllabus. Differentiability of a function. First of all, what is a differentiability of a function? I already told you differentiation means nothing but rate of change of quantity. So in the last 2 to 3 classes, we have discussed what is limits, what is continuity, and what is discontinuity. Now the next part of the differential calculus is called differentiability of a function. Let us take down the definition for that. A function, please take down a function f. A function f is said to be, a function f is said to be differentiable. A function f is said to be differentiable at x is equals to a, at x is equals to a, then we can write the differentiation of f dash of a is equals to limit x tends to a, f of x minus f of a divided by x minus a. So this is the mathematical expression of the differentiation. நீங்க +2 லெவல்ல வந்துட்ட பிறகு already in your 11th standard you studied lot of formulas derived for differentiation. In integration and differentiation we have lot of formulas, but this is the procedure to find out the differentiable of a function. A function which is differentiable at a particular point x equals to 0, then we can say f dash of a is equals to limit x tends to a, f of x minus f of a by x minus a. நல்லா கவனிச்சுங்க, எப்படி லிமிட்டுக்கு கண்டிஷன் சொல்றோம். ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொன்னா left hand limit is equals to right hand limit. Similarly, if a function is said to be a differentiable function, we have to say that left hand derivative is equals to right hand derivative. How can I write mathematically? We can write this as limit x tends to a minus f dash of x is equals to limit x tends to a plus, which means on the point land right hand left hand, which is equals to f dash of x. If this are equal, then I can say the given function is a differentiable function. Please, this is the original definition for a differential equation of a point, function at a point. சரிங்களா? இப்போ எங்கெங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம், some of the functions which are always differentiable. இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்த்த உடனே இமிடியேட்டா சொல்லக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னா, let us take the examples. The very first one is called polynomial functions. Polynomial function already நான் ஒருவேளை எடுத்திருந்தா just recall. Constant function, logarithmic functions, logarithmic function, exponential function, trigonometric and inverse trigonometric function, inverse trigonometric functions. So these are some of the functions always differentiable. இந்த மாதிரி functions நீ பாத்தீனா உடனே சொல்லிடலாம், இந்த function f of x என்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனோ அல்லது g of x என்ற ஃபங்க்ஷனோ always differentiable. Listen carefully. இந்த function continuous function differentiable function இருந்தாதான் சில theorems நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். In 12th standard, we are going to study about the Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem, Taylor's theorem, Fermat's theorem. நிறைய theorem இருக்கு. எல்லா theoremத்துக்கும் the basic, the fundamental is continuous function and differentiable function. Now I am going to differentiate relation between, now you take down the next one, relationship between continuity and differentiability. The next one, relation between continuity, relation between continuity and differentiability, relation between continuity and differentiability. கவனிங்க, நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம், நல்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இது எப்பொழுதுமே மறக்க கூடாது. குறிப்பா, are you all listening? Boys and girls, my dear students, please, they all listening, please kindly reply me. ஏன்னா நான் கொடுக்க போற இந்த 4 பாயிண்ட் ரொம்ப very very useful. ஓகேவா? இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல, not only for 12th standard, not only for your entrance class,
This is throughout your career. This is very very useful. ஏன்னா நாளைக்கு ஒருவேளை நீங்க இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டா மாறினா டெஃபினட்டா இது ரெண்டு விஷயம் நீங்க கத்துக்கணும். இந்த 4 பாயிண்ட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். நீங்க கிளாஸ்ல நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணியிருந்தா ஐ எம் ஜஸ்ட் வெரி அன்பார்ச்சுனேட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. பாருங்க, வாட் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி. The first one, let us take the first condition. If a function f of x is differentiable at a point x is equals to a, then it is continuous at x is equals to a. Then it is continuous at x is equals to a. The second case, if f of x is continuous, at least in the entrance exam முடிகிற வரைக்கும் JEE மெயினுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மறக்காதீங்க. continuous at a point x is equals to a, then f of x may or may not be differentiable at x equals to a. பாருங்க, எப்படி f of x differentiable இருந்தா உடனே இமிடியேட்டா என்ன சொல்லலாம், f of x ன்றது continuous but the particular point x equals to 1 or 2 or 3 அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இங்க செகண்ட் ரிலேஷன் என்ன சொல்லுது, f of x is continuous-ஆ இருந்தாலும் கூட டிஃபரன்ஷியேஷனா இருக்கணும்ன்றது அவசியமே கிடையாது. may or may not be. The third relationship, if f of x is not differentiable at x is equals to a, then it, நல்லா கவனிங்க, not differentiable, not continuous இருக்கணும்ல, then it may or may not be continuous at x is equals to a. The final relationship, fourth point, if f of x is not continuous, then f of x is not differentiable at x equals to a. Please kindly இன்னைக்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுங்க உங்க random access memoryல cerebrum-ல. Please kindly store it in your mind. சரிங்களா? அதுக்கு தான் சொன்னேன், listen carefully, understand correctly or understand clearly and record correctly. கரெக்டா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இந்த 4 பாயிண்ட் இன்னைக்கு கிளாஸ் ஓவர். இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு போறோம். Now we are going to see the problem. Let us take down the first problem. So மறக்காதீங்க, எழுதிட்டீங்களா எல்லாரும்? Sir, one minute. Right, okay ma. Please come on. Next, the problem number 1 in differentiable function, differentiability. The next problem, please take down quickly. டைம் இல்லாதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிட்டேன். இதெல்லாம் ஈஸி தான். ஐ எம் ஜஸ்ட் ரீகாலிங். ஒருவேளை +1ல நீங்க இதெல்லாம் படிக்கலன்னா இப்ப தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ். let f of x is equals to ax square plus 1, x greater than or equals to 1, or ax greater than 1, x plus a, x less than or equals to 1. Then f of x is derivable at x is equals to a if, take down the options, a is equals to 2, a is equals to 1, a is equals to 0, and the last option a is equals to 1 by 2. Please listen carefully. Please listen. Very simple. Very simple. என்ன சொல்லிட்டான், கொடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷன் f of x ரெண்டு கண்டிஷன். When x is greater than 1, the function is ax square plus 1. When x is less than or equal to 1, the function is x plus a. If it is derivable at x is equals to 1, not a, sorry, it is derivable at x is equals to 1, then we have to say that what is the value of a.
Now listen here. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது இங்க ஷூட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது one is called the shooting point. So therefore I can say x is equals to 1. Therefore minus, that is called left hand derivative. How you can write this left hand derivative means limit x tends to 1 minus f dash of x. Listen carefully. f dash of x ன்னு சொல்லும் பொழுது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா f of x minus f of a divided by x minus a, அதுதான் ஃபார்முலா. அப்ப now I can write this as limit x tends to 1 minus f of x, x less than 1. அப்போ I can write the function as f of x minus f of a. A க்கு பதிலா it has transferred to 1. I can write this as x minus a. When x is equal, நல்லா கவனிச்சுங்க, listen carefully, f of x, இப்போ f of x னும் போது less than 1 னும் போது the function is x plus a. I can write this as limit x tends to 1 minus x plus a. நல்லா கவனிங்க, f of 1 அப்போ equal to 1 ன்னு சொல்லும் பொழுது x க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம் நீங்க, equal to 1 சொல்லும் பொழுது I can write instead of x I can write this as 1 minus அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன பண்ணுவீங்க, x க்கு பதிலா 1 equal to 1. அப்ப the function says x plus a. அப்ப x க்கு பதிலா 1 போடுவேன், 1 plus a, இங்க மைனஸ்ல வரனால minus 1 minus a divided by x minus a, minus a plus a, sorry, ஆமா இல்லையா, இங்கேயும் x minus a ன்றது a க்கு பதிலா 1, minus a plus a cancel, limit x tends to 1 minus x minus 1 divided by x minus 1, both will get cancel. அப்ப the answer is 1. அப்ப left hand derivative கண்டுபிடிச்சாச்சு. f dash of 1 plus, அப்ப limit x tends to 1 plus f of x minus f of 1 divided by, இங்க கூட 1 போட்டுங்க, x minus a, a உடைய வேல்யூ தான் minus 1. இந்த இடத்துல கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். Can anyone tell me what is f of x? இது 1 plus, அப்போ greater than 1, அப்ப function என்ன plus 1. The function is a limit x tends to 1 plus. புரியலனா தயவு செய்து நிறுத்தி கேளுங்க, தப்பு இல்ல. நம்ம அதனால ஒண்ணும் இல்ல, புரியாம யாரும் போக கூடாது. யாராவது ஒருத்தருக்கு தெளிவில்லைனாலும் you can just ask me. அப்போ f of x is greater than 1 னும் போது the function is ax square plus 1. இது equal to 1 னும் போது this is a standard form, இல்ல மாறவே மாறாது, x plus a தான். x க்கு பதிலா 1 போடுவேன், will get minus 1 minus a divided by x, a க்கு பதிலா minus 1. Now plus 1 minus 1 cancel. இப்போ limit x tends to 1 plus, இப்போ இதுல a வை காமன் எடுத்தீங்கன்னா will get x square minus 1 by x minus 1, which is equals to limit x tends to 1 plus a வை அப்படியே வச்சுப்பீங்க, x square minus 1 formula x plus 1 into x minus 1 divided by x minus 1, both will get cancel. அப்ப என்ன இருக்கும், a into x plus 1. நான் ஏற்கனவே சொன்ன லிமிட் அப்படின்னு சொல்லும் போது it will approaches, x approaches 1, x க்கு பதிலா 1 போடுவேன், 1 plus 1 which is equals to 2a. According to the differentiability function theorem, the left hand derivative is equals to right hand derivative. We know that left hand derivative and right hand derivative are same. அப்ப இங்க கொடுத்துட்டான் f of x ன்றது x equals to 1 என்ற பாயிண்ட்ல it is derivable. derivable னா differentiability function. அப்போ 1 is equals to 2a, which means that a is equals to 1 by 2. The answer is fourth option. Please take note. இப்படிப்பட்ட questions தான் will be asked in your entrance examination. இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு, கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க. Any doubt in this? உங்க பேர்லாம் எனக்கு டக் டக்குன்னு வரல, அதனால I am just commonly asking you. Please, any doubt you can ask me. Okay, sir. Sir, சொல்லுப்பா. Please. sir, can you explain that right hand derivative once again, sir? Right hand derivative. Right. நான் ஸ்லோவா சொல்லி தரேன், எல்லாரும் கவனிச்சீங்க. உங்க பேர் என்ன தம்பி? What's your name? Lohit, sir. ரோஹித். லோகித், பரவாயில்ல கவனிச்சீங்க. லோகித் கேட்டது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ்னா f dash of 1 plus, அப்போ x க்கு மேல இருக்கிற ஃபங்க்ஷன். நல்லா கவனிங்க. அப்ப எப்படி போலாம், லிமிட் x tends to 1 plus f of x, a க்கு பதிலா 1, ஃபார்முலால அப்படியே எடுத்து போய் போடுறீங்க. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ f of x means it is greater than 1. We can write the function as ax square plus 1 minus f of 1. அப்போ less than or equal to the function x plus a.
இப்போ f of 1 சொல்லிட்ட பொழுது I can put instead of x 1. அப்போ 1 plus a1. Already minus symbol இங்க இருக்கிறதுனால I can write this as minus 1 minus a. Now we can just cancel 1 minus 1. அப்போ ax square minus a இருக்கும். Let us take a common. We'll get x square minus 1. Now limit extends to 1 plus, that is called right hand derivative. X square minus 1, I can write a plus b, a minus form. X plus 1, x minus 1 will get cancelled. There is a into x plus 1. இங்க x approaches 1. x க்கு பதிலா 1 போடுவேன். 1 plus 1, 2, 2a. அவ்வளவுதான் answer. Okay, Logit. Next problem போலாமா? Sir, we can substitute a is equal to 1 in the right hand derivative, no, sir? A is equals to இந்தியா பா. Yes, sir. ரைட். நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஏன்றது கான்ஸ்டன்ட். நல்லா கவனிச்சிங்க. இது வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு கான்ஸ்டன்ட். நான் வந்து உங்களுக்கு அங்க எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏன்றது வந்து ஏதால h கூட இருக்கலாம். நான் அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்தேன். இந்த ஏன்றது வந்து இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு திஸ் லிமிட் ஃபங்க்ஷன். இது கான்ஸ்டன்ட் இன் யுவர் கிவன் ஃபங்க்ஷன். இது f of x இருக்குல்ல, இதுல வர ஏக்கு பதிலா நீ சீன் கூட எடுத்துக்கலாம், தப்பு இல்லையே. அப்ப ஏன்னு கொடுத்துட்டா அவ்வளவுதான். இட் வில் பி டிஃபரண்ட். ஏவும் அந்த ஏவும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அது ஏ வந்து லிமிட். நான் உனக்கு ஃபார்முலால போட்டுக்காக சொல்றேன். இது ஏ இங்கே just don't compare that limit ஏவையும் இந்த ஏவையும் கம்பேர் பண்ணாத. அது வந்து இந்த லிமிட்டை குறிக்கிறது. புரிஞ்சுதா? இது இங்க உள்ள கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை குறிக்கிறது. அதனால அதையும் கம்பேர் பண்ணாது. ஏ இஸ் டிஃபரண்ட். அப்போ இந்த ஏ தான் இருக்கும். 2a equals to 1 and a equals to 1/2. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். இப்போ அடுத்தது ஒன்று போட்டா உனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் வரும். ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட். Take down the next problem. If the function g of x, if the function g of x is equals to k into square root of x plus 1, comma 0 less than or equals to x less than or equals to 3, m x plus 2, 3 less than or equals to x less than or equals to 5 is differentiable. Then the value of k plus m is equals to, take down the options. 10/3, 4, third options, 2, fourth options, 16/3. ஓகேங்களா? தயவு செய்து கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. ஃபங்க்ஷன் என்ன போட்டுருங்க, g of x is equals to k into square root of x plus 1 and mx plus 2, comma 3 less than, not equal, less than x is less than or equal, is differentiable. Then the value of k plus m is. தயவு செய்து இந்த சம் ரொம்ப முக்கியம், கவனிங்க. k plus m உடைய வேல்யூ என்னன்றதை கேட்டிருக்கிறாங்க. இப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்து g of x. நான் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுக்கணும், ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் டு யூ. கேன் எனிஒன் டெல் மீ வாட் இஸ் த ஷூட்டிங் பாயிண்ட்? அந்த பாயிண்ட் டிஃபரன்ஷியபிள் பாயிண்டா எதை எடுக்கணும்? இங்க 3 இருக்கு, 0 இருக்கு, 3 இருக்கு, 5 இருக்கு. எந்த பாயிண்ட 3 எடுக்கணும்? லோகித், கேர்ள்ஸ் யாரா இருக்கீங்கன்னா, which point is called shooting point in the function கொடுத்துருக்கிற g of x ல? Very good, 3. The shooting point is x equals to 3. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we have to find f of 3 minus. அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, லிமிட் x tends to இந்த a என்ற வேல்யூ வந்து 3 மாறிடுச்சு. அப்போ I can write this as f of x minus f of a போடுவீங்களா? f of 3 divided by x minus 3. லிமிட் x tends to 3 minus. அப்போ less than 3 minus அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது less than 3. இப்போ இங்க தான் பார்க்கணும். less than or equal to 3 னா the function is k into root x plus 1. அப்போ k into root x plus 1. கவனிங்க, k into root x plus 1.
சரியா? k into root m plus 1, sorry, x plus 1 minus f of 3 equal to 3. பாருங்க, equal to 3 னும் போது k into square root of x plus 1. அப்ப x க்கு பதிலா 3 போடுவேன். 3 plus 1 4. Square root of 4 is 2. I can write this as minus 2k divided by x minus 3. Correct? Which is equals to 2 root of x minus 3. இங்கே ஈக்குவல் டு தான் வரும். அடுத்த சம்ல போடும், அதை நோட் பண்ணீங்க. நாட் ஈக்குவல், ஈக்குவல் எடுத்துங்க. இப்ப பார்ப்பா, இதுல கேவை காமன் எடுக்கலாமா? Shall we take k common here? Limit x tends to 3 minus, நல்லா ஒரு ஸ்டெப்பா கவனிச்சிங்க, k into root x plus 1 minus 1 divided by x minus 3. இதுக்கு பேரு கான்ஜுகேட் டைப்னு பேரு. நான் ஏற்கனவே கத்து கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு லிமிட். அதனால தான் ஒரு ஸ்டெப்பா போயிட்டு இங்க மைனஸ்னா இங்க பிளஸ் போடுவோம். root x plus 1 plus 1. So now you multiply a plus b into a minus b. We'll get k into square பண்ணா வெறும் இது வந்து x plus 1. X minus 1 square becomes minus 1 divided by x minus 3 into square root of x plus 1 plus 1. Now plus 1 minus 1 will get cancelled. கரெக்டா? பாருங்க, அப்ப எது கேன்சல் ஆயிடுச்சு? x மட்டும் தான் இருக்கும். We have k into x plus 1 minus minus 2. Sorry தம்பி, minus 2. அப்ப இது plus 2, இது plus 2. Sorry, அப்ப இது வந்து minus 4 ஆயிடும். We can write this as limit x tends to 3 minus k into x minus 3 divided by x minus 3 into square root of x plus 1 plus 2. அப்ப இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுங்களா? We'll get k divided by, இப்ப x க்கு பதிலா 3 போடுவீங்க. wherever x comes you put 3. அப்ப square root of 4 வந்து 2. 2 plus 1 which is equals to 4. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் டெரிவேட்டிவ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சது k by 4. இதே போல we have to find out the right hand derivative, அதாவது f dash of 3 plus. You can write this as limit x tends to, யாருன்னா புரியலன்னா கேட்டுங்க. இப்ப நீங்களே சொல்லலாம் பாருங்க, f of x minus f of a is called 3r. அப்போ x minus 3. இப்ப பாருங்க மாறிடும். ஃபங்க்ஷன் வந்து greater than 3. அப்போ greater than 3 போது the function we can write this as mx plus 2 minus, போன வாட்டி எடுக்கும் போது ஈக்குவல் டுன்றது இந்த இடத்துல எடுத்தீங்க. இப்ப செகண்ட் பார்ட்ல எடுக்கிறீங்க, x க்கு பதிலா 3 போடுங்க. 3 into m 3m plus 2 minus ன்னு சொல்லும் பொழுது we'll get minus 3m minus 2 divided by x minus 3 plus 2 minus 2 cancel. Limit x tends to 3 plus. இப்ப பாருங்க, we can take m common. அப்ப வெறும் x minus 3 தான் இருக்கும் divided by x minus 3. அப்ப x minus 3 x minus 3 ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டா the answer is வெறும் m. இது ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ். that is called g dash of, sorry, இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து g ல கொடுத்தனால we can get g dash. இது g dash, ஏன்னா f ல கொடுக்கல. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? once the function is said to be a differentiable at a particular point, we can say that the left hand derivative and right hand derivative are equal, which means that we can say g dash of 3 minus is equals to g dash of 3 plus. G dash of 3 minus கண்டுபிடிச்சோம் left hand derivative, which is equals to k by 4. So we know that it is given that which is equals to k is equals to k by 4 is equals to m. இல்லையா? அப்ப இதுல வந்து k equals to நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா 4m சொல்லலாம். எப்போ இதை யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? இதுல இருந்து என்ன சொல்லிட்டோம்? g of x is called a differentiable function at x is equals to 1. We can say g of x is a differentiable function at x is equals to 3 ன்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ இந்த 4 ரிலேஷன் கொடுத்தது அதுக்கு தான். இங்க ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷனை யூஸ் பண்ண போறோம். f of x is differentiable at a point x equals to a, then immediately I can say f of x is continuous. அதான் ரொம்ப முக்கியம். differentiable சொன்னா g of x is continuous at x equals to 3. அப்ப continuous function அப்படின்னு சொன்னா left hand derivative is equals to right hand derivative. நீங்க உங்க நோட்புக்ல எழுதிருப்பீங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் left hand limit is equals to right hand limit. அதாவது f of 3 minus is equals to f of, sorry, g function 3 minus g of 3 plus. 3 minus ன்னு சொல்லும் பொழுது less than first function மேல இருக்கு இல்லையா,
k into root of x plus 1. x க்கு பதிலா 3 போடுவீங்க. k into root of 3 plus 1. 3 plus வந்து second function. m into 3 plus 2. Am I right? நல்லா கவனிச்சுங்க. இதுதான் உங்களுடைய ஐடியா. This is the trick we are going to find out. Once we have declared that the function is a differentiable function, immediately I can say the function is a continuous function. Whenever we can say continuous function, both the left hand limit and right hand limit are equal. The square root of 4 is 2. We can write this as 2k. 3m plus 2. But differentiable சொல்லி நான் ஒரு இது கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறேன். k equals to 4m. அப்ப I can write 2 into 4m is equals to 3m plus 2. Then I can say 8m minus 3m is equals to 2. 5m is equals to 2. Correct? From this we can say your 5m is equals to 2. அப்போ m யோட வேல்யூ வந்து 2 by 5. m 2 by 5 னா k வை கண்டுபிடிச்சிடலாம். 4 into 2 by 5 which is equals to 8 by 5. My question is, what is the value of k plus m? Your k is 8 by 5. Your m is 2 by 5. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 10 by 5. 10 by 5 is 2. பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு. அப்போ இந்த சிம்பிளா ஆவறதுக்கு காரணம் இந்த ரிலேஷன்ஸ் கொடுத்த இல்லையா, டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி, கண்டினியூட்டிக்கு. That is very, very important. Please take down. Any doubt, anybody, you can ask me. யாரா இருந்தாலும் சரி. அடுத்தது இது புரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த சம் போவேன் நான். Move to the next problem. Shall we move? Shall I proceed? Yes, sir. Take down the next problem. If f of x, the next one, if f of x, the next problem, sorry, if f of x is equals to, if f of x is 3 power x, comma, minus 1 less than or equals to x less than or equals to 1, 4 minus x, comma, 1 less than x less than 4. Then at x is equals to 1, then at x is equals to 1, f of x is, take down the options. இப்போ நான் போடுறது எல்லாமே just we are focusing on the entrance examination. அது என்ன various engineering entrance examination நடத்துறாங்க whole throughout the Indiaல. அதுல எது வேணா கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எழுதிங்க. Continuous but not differentiable. Continuous but not differentiable. Second options, neither continuous nor differentiable. Neither continuous nor differentiable. The third options, continuous and differentiable. Fourth options, differentiable but not continuous. பாருங்க இது ஏன் கொடுக்குறோம்னா அந்த 4 ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படிலாம் பயன்படுத்தலான்றதா பாருங்க. நம்மளுக்கு தெரியும் டிஃபரன்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷனா இருந்தா கண்டிப்பா அது கண்டினியூஸ்னு இமிடியேட்டா சொல்லிடுவோம். நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஒன்னா இருக்கும். அதாவது என்னன்னா இங்க ஃபங்க்ஷன் எஃப்ல கொடுத்தனால எஃப் டேஷ் ஆஃப், இங்க கட் ஆஃப் பாயிண்ட் வந்து 1 தான். பாருங்க இதுதான் ரிலேஷன்ஸ். பாத்துக்கணும் இந்த 1 தான் ரிலேட் ஆகுது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்லயும். அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் 1 மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா, இப்ப நீங்க இதே மாதிரி நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ஃபார்முலா படி போட்டேன்னா ஈஸியா இருக்காது இது டெரிவேஷன் படி. பட் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும், டிஃபரன்சியேஷன் ஃபார்முலாவை நீங்க நல்லா படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஏற்கனவே நீங்க தரோம். ஏன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கனால 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு சொன்னா we can know that n into x power n minus 1. a power x னா the differentiation formula is a power x log a. இதெல்லாம் உங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்க. log x அப்படின்னு சொன்னா the differentiation is 1 by x. இதை தான் இங்க சொல்ல போறீங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்னா லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 1 மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ். இப்ப நல்லா கவனிச்சிக்கணுங்க தம்பிங்க, கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ். இங்க பாருங்க 1 மைனஸ் லெஸ் தென் 1
less than 1 னும்போது the function is 3 power x. இந்த 3 power x க்கு differentiate பண்ணனும். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா limit x tends to 1 minus 3 power x differentiate பண்ணா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா 3 power x log 3. Now you know that x approaches 1. 1 minus ன்றது x approaches. அப்ப x எங்க இருக்கோ அங்க 1 பண்ணோம். We'll get 3 log 3. We'll get 3 log 3. Correct? We can write this as 3 log 3. இன்னொரு மெத்தட்லயும் போடலாம். உங்க சாதாரண மெத்தட்ல போட்டாலும் ஆன்சர் கொண்டு வரலாம். அந்த மாதிரி மெத்தட்லயும் போடுறேன். சரியா? இது உங்களுக்கு புரியுதா? இது ஒரு மெத்தட் நான் சொல்லிட்டேன். நீங்க இப்படி ஈஸியா போட்டுக்கலாம். பட் நான் டெரிவேஷன் வச்சு போறதுனால இப்ப பாருங்க இந்த மெத்தட்ல நான் போடலாம். நீங்க ஆஸ் யூஷுவல் மெத்தட் என்ன மெத்தட்? f of x minus f of a by x minus a. அப்போ f of x minus f of a is 1 by x minus 1 which is equals to limit x tends to 1 minus. நான் அந்த ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துறேன். நீங்க எக்ஸாம்ல போடும்போது அப்படி போட்டுக்கலாம். இந்த மெத்தடை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. f of x, x உடைய வேல்யூ 3 power x. f of 1, அப்ப x லெஸ் தென் இருக்குன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து 3 divided by x minus 1. இப்போ இதுல 3 காமன் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க. லிமிட் x tends to 1 minus 3 காமன் எடுத்துட்டா we'll get 3 power x minus 1 minus 1 divided by x minus 1. கரெக்டா? If I take 3 common, 3 power x இருக்குல்ல, 3 power x by x minus 1. இது சிம்பிளி சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். ஏற்கனவே சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் லிமிட்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இந்த y x minus 1ன்றத I am just taking this as x minus 1 y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ y equal to x minus 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுங்க. இப்போ x க்கு பதிலா 1 போடுறேன். x tends to 1னா y tends to 0. அப்போ இந்த இடம் மாறிடும். 3 கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்து லிமிட் x tends to 1ன்ற இடத்துல I can write y tends to 0 minus 3 power x minus 1. 3 power x minus 1 I can write 3 power y minus 1 divided by x minus 1. I can just substitution method. இது ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ல உள்ள ஒரு ஃபார்முலா. ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ல I have given that limit x tends to 0 e power x minus 1 divided by x அப்படின்னு சொன்னா I can write this as log a. a power x, not e power x, which is equals to log a. நான் ஏற்கனவே போட்ட ஆன்சர் ஏதோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் பாருங்க. 3 log 3 போட்டேன் இல்லையா, அதே இங்க வரும் பாருங்க. இப்ப 3 இதனுடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா சொல்லலாம் நானு, இங்க ஏக்கு பதிலா 3 இருக்கிறதுனால log 3. பாருங்க எவ்வளவு அழகா வந்துருச்சு. f dash of 1 minus is equals to 3 log 3 சொல்லிட்டேனா புரிஞ்சிச்சா? அப்ப அதை ஏற்கனவே நான் என்ன சொல்லிட்டேன், ஒரே லைன்ல முடிச்சிட்டேன் ஒரு ஸ்டெப்ல. யூசிங் த டெரிவேஷன், யூசிங் த ஜியோமெட்ரிக்கல் மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல ஃபார்முலா இல்லாம போட்டு இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஒரே ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி. இப்ப அடுத்தது பாருங்க, ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ், தட் இஸ் கால்ட் f dash of 1 plus. அப்ப I can write this as limit x tends to 1 plus f dash of x. அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா f of x minus f of 1 by x minus 1. இப்போ இது greater than 1 போது ஃபங்க்ஷன் மாறிடுச்சு. I can write this as limit x tends to 1 plus 4 minus x minus less than or equals to f of 1. When I get put 1, x க்கு பதிலா 1 போடுவீங்க, we'll get 3. கரெக்டா? அப்போ which is equals to minus 3. அது மாறவே மாறாது. which is equals to minus 3 divided by x minus 1. இப்போ இது எப்படி போடலாம்னா limit x tends to 1 plus 4 minus x minus 3. 4 minus 3 is what? 1. If I take minus common, we'll get x minus 1 divided by x minus 1. Both will get cancelled. அப்போ 1 தான் இருக்கும். அப்போ since it is we have minus இருக்கிறதுனால we can say the right hand derivative is equals to minus 1. The right hand derivative is equals to minus 1. சரியா? It is equals to minus 1. நல்லா கவனிச்சிங்க, f dash of 1 minus is equals to f dash of 1 plus. Right and left hand derivative is not equals to right hand derivative. Both are different. இது minus 1, அது 3 log 3. அப்ப என்ன சொல்லலாம், your f of x is not differentiable. அப்ப பாருங்க இங்க இடத்துல differentiable வந்த இடத்துல கட் பண்ணிடு, eliminating. இதுக்கு பேர் தான் eliminating option method. இது கட் ஆயிடும். differentiation இதுவும் கட் ஆயிடும். அப்ப ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு continuous but not differentiable, neither continuous nor differentiable. நல்லா கவனிங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். இங்க தெரிஞ்சிடுச்சு
f of x is not differentiable. அப்ப f of x கண்டினியூஸா இருக்குமா இல்ல நான் இது கண்டினியூஸா இருக்குமா இருக்காதா? the point சொன்ன பாரு, f of x is not differentiable na may or may not be continuous. You have to test பண்ணனும். இது f of x is differentiable na உடனே டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் f of x is also continuous ன்னு சொல்லிட்டு. not differentiable நால we can say f of x is may or may not be continuous. may or may not be continuous. சரிங்களா? இப்போ இது கண்டினியூஸா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு left hand limit and right hand limit. left hand limit means f of 1 minus less than 1 x க்கு பதிலா 1 போடுவேன் 3 power 1 3 and the right hand limit f of 1 plus the function is 4 minus x x க்கு பதிலா 3 போடுவேன் கரெக்ட்டா x க்கு பதிலா sorry at 1 தால x க்கு பதிலா 1 போடுவேன் 1 போட்டா 3 அப்ப என்ன என்ன தெரிஞ்சுச்சுனா left hand limit is equals to right hand limit. அப்போ left hand or right hand limit are same, then I can say the function f of x is continuous. About the answer is the right and most appropriate answer. I can say f of x is continuous but not differentiable function. The very first answer is the right answer. Are you all clear? எப்படி இருக்குங்க? சிம்பிளா இருக்கா? Very easy. Please kindly reply me. Make some noise. I want your voices, please. Yes, sir. Right pa. அடுத்தது next problem. The next problem, please take down the next one. Let f of x is equals to the next problem. Let f of x is equals to the next one. Let f of x is equals to f of x is equals to minus 1 comma minus 2 less than or equals to x less than 0, x square minus 1, 0 less than or equals to x less than or equals to 2, and g of x is equals to modulus of f of x plus f of modulus of x. So a lot of difference between these two functions. Then in the interval then in the interval minus 2 comma 2, g of x is the first option differentiable at all points. Differentiable at all points. Second option not differentiable at 2 points. Third option not continuous. Fourth option not differentiable at 1 point. Not differentiable at 1 point. So please listen carefully. பாருங்க f of x வச்சே கேட்கல, g of x ன்றது ஒரு புது ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. That function is modulus of f of x and f of x. இப்போ ரெண்டுத்தையுமே நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். I am going to find out the functions. First function is f of modulus of x. Modulus of f of x. How can I write
modulus of f of x. சரியா? f of modulus of x. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, the function -1 இருக்கு. மாடுலஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது -1 இருக்கட்டும் +1 இருக்கட்டும், அது பாசிட்டிவ் தான். அப்ப I can write the first one is 1 -2 less than or equals to x less than 0. எல்லாருக்கும் புரியுதா? ஹோல் மாடுலஸ் மைனஸ்ன்றது பிளஸ் ஆயிடும். அடுத்து 0க்கும் 2க்கும் ரெண்டு இன்டர்வல்ஸா போய்க்கிறேன். ஏன்னா இது x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்தா x ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1, எக்ஸுக்கு பதிலா 1 வேல்யூ. ஒன்னு எக்ஸ் 1க்கு கீழே இருக்கணும், அதர்வைஸ் கிரேட்டர் தென் 1. If the value is less than 1, then I can say the function is x square minus 1 இருக்கு இல்லையா, அது மைனஸ்ல வரும். அப்ப I can write this as 1 minus x square. எப்போ? When it is less than 1, it lies between 0 to 1. If it is greater than 1 or equal to 1, less than 2, then I can write the function is x square minus 1. உங்களை எல்லாருக்கும் how to find out the absolute value தெரியணுன்றதுக்காக தான் போற முக்கியம். How to find out the absolute value. பாருங்க, இது ஹோல் ஃபங்க்ஷனுக்கு மாடுலஸ். இப்போ அடுத்தது f of modulus of x. ரொம்ப சிம்பிள். மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னா எல்லாமே பாசிட்டிவ், எவ்ரிவேர் இட் இஸ் பாசிட்டிவ். அப்போ இது என்ன அர்த்தம்னா, இதனுடைய வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எவ்ரிவேர் இட் இஸ் x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. எதுல இருந்து எது வரைக்கும்? எதுல இருந்து எது வரைக்கும்? I can say -2 எந்த லிமிட்லயும் -2 less than or equals to x less than or equal to 2, the function is x square minus 1. ஏன்னு சொன்னா modulus of x is always positive. The function is x square minus 1. அது மாறவே மாறாது. எந்த வேல்யூ போட்டாலும் அதே தான் x square minus 1 தான். ஏன்னு சொன்னா it is always absolute value of x. இது whole function, இது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இருக்கிற x மட்டும். எனக்கு g of x அப்படின்னு சொன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும். f of x modulus plus f of modulus of x. இப்ப மூணு இன்டர்வல் தான் இங்க பிரிச்சிருக்கிறோம். The first interval is -2 less than or equal to x less than 0. The -2 x less than 0 lies in this limit. அப்ப f of modulus of x உடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து x square minus 1. இங்க நான் இருக்கு 1, இது கூட சேர்த்தினா +1 -1 will get vanished. Simply will get x square minus 1. Second limit 0 less than or equals to x. That is also lies in this between limit. அப்போ 1 minus x square, இங்க x square minus 1 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா will get 0. Finally, this limit is also lies in this limit. Therefore, I can say x square minus 1 plus x square minus 1. 2x square minus 2. அப்போ 2 காமன் எடுத்தா will get x square minus 1. இப்போ இங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, இது ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபரன்ஷியபிளா இல்ல நாட் டிஃபரன்ஷியபிளா, எத்தனை இடத்துல டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கு அப்படின்றத இப்ப கேட்டிருக்காங்க. இப்போ எத்தனை கட் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்கு? Can anyone tell me how many cut off points are there? 2. What are they? That is called 0 and that is called 1. இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் 1 எடுக்கிறேன், லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், that is called 1 minus f of 1 minus. இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன டைரக்ட் மெத்தடை நீங்க யூஸ் பண்ண ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணும்போது 1 minus அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் 0 எடுத்துக்கணும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் 0 இருக்கு, 0 minus பொழுது less than 1. அப்போ less than 0 பொழுது the function is x square. அப்போ I can write this as limit x tends to 0 minus x square இருக்கு. நீங்க ஒண்ணு அந்த மெத்தட்ல போடலாம், இல்ல ஃபார்முலாவை டைரக்டா யூஸ் பண்ணியே போடலாம். டைரக்டா யூஸ் பண்ணி போதா 2x, எக்ஸுக்கு பதிலா 0 போடுறா, அந்த பார்ட் 0 ஆயிடும். இல்ல எனக்கு மேத்தமெட்டிக்கலி ஜியோமெட்ரிக்கலி ரெப்ரசன்டேஷன் f of x x ஸ்கொயர் மைனஸ் f of 0. அப்ப 0ன்னு சொல்லும்போது அதனுடைய வேல்யூ 0. அடுத்தது வந்து x minus 0. பாருங்க, எக்ஸுக்கு பதிலா 0, x போட்டா கேன்சல் ஆயிடும். லிமிட் x tends to 0 minus x மட்டும் தான் இருக்கும். therefore it is 0. நெக்ஸ்ட் f dash of 0 plus அப்ப லிமிட் x tends to 0 plus ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் 0க்கு மேல. அப்ப இது ஃபுல்லாவே 0, the whole part 0. ஏன்னா எல்லாமே 0 ஆயிடும். ஈக்குவல் டு 0, அப்ப ரெண்டுமே 0. அப்ப f dash of 0 minus that is called your left hand derivative, sorry, right or equal. Left hand derivative and right hand derivative are equal. Therefore, I can say
it is f of x is differentiable at x is equals to 1. மொத்தமே 2 பாயிண்ட் தான் இருக்கு. அதுல ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஷியபிள் சொல்லிட்டோம். புரியுதுங்களா? ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஷியபிள். அப்ப இன்னொரு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஷியபிளா பார்க்கணும். அப்ப ரெண்டுமே டிஃபரன்ஷியலா இருந்தா டிஃபரன்ஷியல் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது f dash of 1 minus. இப்போ 1 மைனஸ்னா இந்த ஃபார்ம் 1 minus x square 1 minus x square. அப்போ என்ன ஆகும்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணும்? சாரி 2 into x square minus 1. 2 into x square minus 1. So I can write this as x square limit x tends to 1 minus f of x, that is called 2x square minus 2. அடுத்து less than or equals to 1. x க்கு பதிலா 1 போடுவேன். 1 போட்டீங்கன்னா 1 minus 1 0. அந்த part 0 ஆயிடும். Divided by x minus 1. We can write this as limit x tends to 1 minus 2 common எடுத்தீங்கன்னா x square minus 1 divided by x minus 1, which is equals to limit x tends to 1 minus 2 into x square minus can be written as x plus 1 into x minus 1 divided by x minus 1. Both are get cancelled. Now you substitute x tends to 1, which means x approaches 1. If you put 1, 1 plus 1, 2, 2 into 2, 4. This is called left hand derivative for 1. Now just find out the right hand derivative for 1. Let us find out the right hand derivative for 1. That is called f dash of 1 plus. Above we can write this as limit x tends to 1 plus. X tends to 1 plus. இது தப்பா போட்டோம். இதுதான் 1 பிளஸ் மாத்தி போட்டோம். 1 மைனஸ் இதுதான். ஏன்னா லாஸ்ட் இது போட்டேன் 1 மைனஸ் மாறி போட்டேன். அதான் ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் லெஸ் தென் 1 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது வந்து 0. இந்த இடத்துல 0 இருக்கும் பாருங்க. லெஸ் தென் 1ல இருக்கும்போது 0 minus 0 divided by x minus 0. The whole part will be vanished. 0. அப்போ f dash of 1 minus is not equals to f dash of 1 plus. Therefore, f of x is not differentiable. F of not differentiable at x equals to 1. But it is differentiable at x equals to 0, but not equals to x equals to 1. In the function of பார்க்கும்போது we have two shooting points, two cutoff points. One is called 0 and another one is called 1. அப்ப கண்டிப்பா ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கலாம். ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே இல்லாம போகலாம். ஒரு டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கும். ஒன்னு இங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா not differentiable at one point. அந்த ஆன்சர் தான் சூட் ஆகும். அதனால அந்த ஆன்சர் போட்டுருக்கோம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். The next problem. If function finished, we'll move on to the next problem. If f of x, the next problem, if f of x is equals to 1 divided by modulus of x, if f of x is equals to 1 divided by modulus of x, where modulus of x is greater than or equals to 1, ax square plus b, modulus of x is less than 1,
is differentiable at every point of the domain. Is differentiable at every point of the domain. Then the values of A and B are respectively. Then the values of A and B are respectively. Take down the options. 1/2, 1/2. Second, A and B value 1/2, minus 3/2. The third options 5/2, minus 3/2. And the fourth option minus 1/2, 3/2. So we are going to find out the value of A and B. Listen carefully. We are going to find out the value of A and B. Can anyone tell me what is the shooting point here? 1. 1. X equals to 1 is the shooting point. Therefore, we have to find out the left-hand derivative and the right-hand derivative. Left-hand derivative means f dash of 1 minus. I can write this as limit x tends to 1 minus 1 by modulus of x. இப்போ நம்ம இது சிம்பிளா நான் இவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு இந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா, மேத்தமெட்டிக்கல் டெரிவேஷன்ல இருந்து ஃபார்முலாவா அப்ளை பண்ணி, ஆனா நெக்ஸ்ட் நான் அப்படிதான் ஃபார்முலா தான் கொடுக்க போறேன். 1 by modulus of x. அப்போ ஆல்வேஸ் x is positive. நல்லா கவனிச்சீங்க. கேன் எனிவன் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் 1 by x யாரா சொல்ல முடியுமா? டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் 1 by x. log x ஆ? log x உடையது தான் 1 by x. 1 by x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா we'll get limit x tends to 1 minus 1 by x square. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. Differentiation of 1 by x is minus 1 by x square. Differentiation of x is minus 1 by x square. Minus 1 by x square. சரிங்களா? minus 1 by x square. இங்க கிளியரா கொடுத்துட்டா x equals to 1ல இது டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கும்னு சொல்லிட்டான். அப்போ இது டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா immediately I can say f of x is continuous at x equals to 1. அடுத்த பாயிண்ட் அதான் போட போறேன். இவ ரைட் ஹேண்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிங்க. x க்கு பதிலா 1 போடுவீங்களா? அப்போ which is equals to minus 1 by 1, that is called minus 1. Next, f dash of 1 plus, which is equals to limit x tends to 1 plus f dash of x. 1 plus means the function is, ஐயோ மாறி போட்டனா, சரி சாரி, இது 1 plus right hand derivative. all the வேற ஒண்ணு இல்ல, மாத்தி போடுங்க. இது left hand derivative 1 minus less than 1 சொல்லும்போது the function will be changed to ax square plus b. Now we have to differentiate this part. Ax square differentiate பண்ணா 2ax. சரிங்களா? limit x tends to 1 minus 2ax plus b becomes 0. ஏன்னா b is constant. இப்போ x க்கு பதிலா 1 போட்டீங்கன்னா we'll get 2a. நல்லா கவனிங்க. இது டிஃபரன்ஷியபிள் சொல்லிட்டான். f of x is differentiable at x equals to 1, which is given in your problem. Therefore, I can say x equals to 1 means left hand derivative is equals to right hand derivative, which means that f of 1 minus is equals to f dash of 1 plus. So both are same. Therefore, right hand side derivative is equals to 2a. பாத்தீங்களா? left hand derivative is 2a and the right hand derivative is minus 1. From this we have confirmed that a is equals to minus 1 by 2. இப்போ நான் b கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா f of x is differentiable is clearly given that f of x is differentiable. If f of x is differentiable, I can say f of x is continuous that point at x is equals to a. இங்க a க்கு பதிலா point is 1. Therefore, I can say left hand limit is equals to right hand limit. f of 1 plus minus equals to f of 1 plus. 1 minus means the function is ax square plus b. x க்கு பதிலா 1 போடுவேன். I can write this as a plus b. f of 1 plus means x க்கு பதிலா நீங்க 1 போடுவீங்க, which is equals to 1 by 1 1. Your a plus b is equals to 1. Your a equals to minus 1 by 2 plus b equals to 1. Therefore, b is equals to 3 by 2.
அப்போ a உடைய வேல்யூ -1/2, b உடைய 3/2 இஸ் ஆன்சர். பாருங்க, இப்போ ரீசெண்டா நடந்த 21ல ஒரு அட்டெம்ப்ட்ல ஒரு பேட்ச்ல கேட்ட ஒரு இதுதான். ஸோ வி ஹேவ் 4 attempts இல்லையா? அதுல ஒரு அட்டெம்ப்ட்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர். ப்ளீஸ், எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க. ஸோ கைண்ட்லி வெரி ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், டோன்ட் ஸ்கிப் திஸ். லிமிட்ஸ், கண்டினியூட்டி, டிஃபரன்ஷியபிலிட்டியை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். பேசிக் ஃபண்டமெண்டல். ஒரு வீடு கட்டுவதற்கு எப்படி பேஸ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டோ அது போலதான் இது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்ப போறது +2 சிலபஸ்க்கு. அதுக்கு தேவை the formulas are very very important. So now we are going to, I will give you some of the differentiation formulas. Differentiation formulas. பாருங்க, டிஃபரன்ஷியேஷன் இப்பதான் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்குள்ளேயே நம்ம போக போறோம். டிஃபரன்ஷியேஷன் எழுதுறீங்களா? போலாமா? இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எழுதுங்க. ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, ஒருவேளை ஜஸ்ட் ரீகால். இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் தான். ஸோ ஃபார்முலாஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியேஷன்ஸ் ப்ளீஸ் டேக் டவுன். சரியா? ரைட். பாருங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, y is equals to f of x. then immediately அதை எப்படி சொல்லலாம்னா dy by dx is equals to f dash of x. மீனிங் என்னன்னா differentiation of y with respect to x. ஒரு குவான்டிட்டியை ஒரு வேரியபிள் வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது. இங்க y is called function, x is called a variable. இப்படி இருந்தா இதுக்கு தான் ஃபார்முலாஸ் நான் கொடுக்க போறேன். பாருங்க, y ன்னு எடுத்துக்கலாம், இன்னொன்னு வந்து dy by dx, அதாவது டெரிவேட்டிவ் தான் dy by dx. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எழுதிங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் c அப்படின்னா the value is 0. வெறும் cx இருந்தா c. These are the formulas. x power n into x power n minus 1. நீங்க எழுதும் போதே அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறேன், ஏற்கனவே படிச்சது தான். e power x log x differentiation 1 by x, 1 by x differentiation minus 1 by x square. Next, a power x log a power x log a. Next, sin x cos x minus sin x, tan x. சொல்லுங்க, பரவாயில்ல, சொல்லிட்டே வந்தீங்கன்னா secant square x, secant x tan x, cot x minus cosecant square x, cosecant square x, cosecant x minus cosecant x, cot x. cosecant x, cot x. Please take down. Next we will discuss some of the rules. சரிங்களா? Some of the rules. Take down some of the rules. First one is product rule, quotient rule. First one is product rule. Otherwise we can say uv rule, d by dx of u into v. We can write this as u into dv by dx plus v into du by dx. The next one, quotient rule, d by dx of u by v. We can write this as v into du by dx minus u into dv by dx divided by v square. The next one is called chain rule or function of function rule. If the two functions are given, y is equals to f of u, y is a function and u is a variable. Now u is a function and x is a variable. We can write dy by dx is equals to df by du into, dy by du into du by dx. The second type, y is equals to f of u, u is equals to g of v, and v is equals to h of x. Then I can say dy by dx is equals to df by du into du by dv into dv by dx. Next is called parametric form.
Suppose the two functions are given in two terms. That is, a function is called x is equals to pi of t and y is equals to psi of t. The two functions are given, x is equals to pi of t and y is equals to psi of t. Then how to find out the differentiation dy by dx? We can write this as dy by dt divided by dx by dt. Next, note differentiation of d by dx of f of g of x. You can write this as f dash of g of x into g dash of x. Now is very, very important. Some of the short trick method I am going to give you. Shortcut method. சரிங்களா, இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இருந்தா எப்படி வந்து டைரக்டா அந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல நீங்க you can use it for your board examination. Very useful. Short tricks in board. Let us take that as a short tricks. Okay, short tricks. First one, if the function is given in the form of y is equals to f of x power g of x, then we can say the differentiation dy by dx equals to f of x power g of x into f of x by g of x. We can write this as g of x by f of x into f dash of x plus log f of x into g of x, g dash of x. பாருங்க, அவ்வளவுதான். சப்போஸ் x பவர் x னு ஒன்னு கொடுத்திருக்கான், x பவர் sin x னு கொடுத்திருக்காங்க. இவ டைரக்டா இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி போட்டுறலாம். ஒருவேளை நீங்க டைரக்ட் மெத்தட் போடணும்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், இட் மே டேக் சம் டைம். இத ஒரு 10 செகண்ட்ஸ்ல இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரெண்டாவது ட்ரிக், if it is given that y is equals to a into f of x plus b divided by c into f of x plus d, then the differentiation of that dy by dx, the derivative of that is, so the determinant of a, b, c, d in the numerator divided by c into f of x plus d the whole square into f dash of x. The third one is called implicit function. Implicit functions. Implicit na எல்லாம் கலந்து வரும். For example, x square plus y square equation of circle இருக்கு இல்லையா, இது வந்து implicit function. If it is given in this form, how to differentiate? dy by dx equals to minus into f dash of x. அப்போ x மட்டும் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம், y வந்து கான்ஸ்டன்ட் நியூமரேட்டர்ல. நெக்ஸ்ட் g dash of x y அப்படின்னா f dash of y, f தான் ஃபங்க்ஷன் வச்சுங்க, f dash of y. x is a variable treating y is a variable treating x as constant. இந்த ப்ராப்ளம் போடும்போது தெரியும், இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷனை ஈஸியா அப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம். காரணம் கேட்டீங்கன்னா +2ல வந்து உங்களுக்கு ஒன்லி இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் கேட்டிருப்பான், இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்க டைரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட் 3 கொடுத்துருங்க. அது இல்லாம டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் சீரிஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அடுத்து பாருங்க, இது வந்து பியூர்லி என்ட்ரன்ஸ் பேஸ்டு. வாட் ஐ எம் கிவிங் நவ் இஸ் பியூர்லி என்ட்ரன்ஸ் பேஸ்ட். y is equals to square root of f of x plus square root of f of x plus square root of f of x plus dot 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 to infinity. I can say your dy by dx is equals to f dash of x divided by 2y minus 1. 2y minus 1. For example, பாருங்க, it is given that y is equals to square root of cos squared x plus square root of cos squared x plus square root of cos squared x plus dot 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 to up to infinity. Then immediately I can say your dy by dx is equals to formula another f dash of x.
I can consider f dash of x into the cos squared x. Cos squared x differentiate பண்ணா 2 cos x. Again differentiating cos x will get minus sin x divided by square root of 2y minus 1. இப்போ இது எப்படி தெரியுமா 2 sin a cos a sin 2a formula. I can write this as minus 2 sin 2x divided by 2 minus 1 is the answer. So these are some of the infinite series. Next, second one பாருங்க. The next type, if the function y is equals to f of x over f of x over f of x and dot 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 dot, then we can write your dy by dx is equals to y square into f dash of x divided by f of x into 1 minus y log f of x. For example பாருங்க, y is equals to e power x, e power x, e power x, and so on. Your e power x is called f of x. Then I can say the differentiation is y square into f dash of x e power x divided by e power x into 1 minus log e power x. Correct? We can write this as log e power x. Log e power x. Log e power x ன்றது வந்து வெறும் x தான். ஏன்னா log base c cancel ஆடும் வெறும் x தான். The e power x cancel ஆடும். Therefore the answer is y square divided by 1 minus xy. இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Very very useful for your entrance examinations. அதெல்லாம் இப்பயே கொடுத்துறேன் பேசிக்ல பிகினிங்ல. அடுத்து பாருங்க, இப்போ ரீசெண்டா நடந்த மார்ச் 2020ல இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தான். சேம் இதே போல நல்லா கவனிச்சிங்க. இது வந்து டிஃபரன்சியேஷன்ல இல்லாம காமனா கேட்டிருந்த ஒரு கொஸ்டின் தான். பாருங்க, y is equals to f of x plus 1 divided by f of x plus 1 divided by f of x plus so on so. இதுக்கு எப்படி டிஃபரன்சியேஷன்னா dy by dx is equals to, I can write this as f of x plus 1 divided by f of x plus y. இதை யூஸ் பண்ணி போடணும், அவ்வளவுதான். மெத்தட் தான் இது. So to find dy by dx, we have to differentiate on both sides and get the result. ஒரு இது மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மீதி இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ல மறுபடியும் y போட போறோம். Again we differentiate. சரிங்களா? So sorry, differentiate அப்புறம் தான் பண்ணணும். Then differentiate on both sides. Okay, so I have given the formula and also I have given the some of the shortcut tricks. Now, how to solve problems in differentiation அப்படின்றது சில ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம். பாருங்க, யூசிங் த பவர் ரூல் பண்ணிட்டா ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் போடுறேன், மீதி நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல போடலாம். டிஃபரன்சியேஷன்ல இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ்ல ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச், டேஞ்சென்ட் அண்ட் நார்மல், மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமா, ரூல்ஸ் தியரம் அண்ட் லெக்ரான்ஜஸ் மீன் வேல்யூ தியரம், மெக்லாரன் சீரிஸ், இப்படி நிறைய going to discuss. இது எல்லாத்துக்குமே இந்த டிஃபரன்சியேஷனை எப்படி நம்ம ஈஸியா போடுறதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம். பாருங்க, இஃப் எக்ஸ் பவர் எம் ஒய் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு x plus y whole power m plus n, find dy by dx. ஒரே ஒரு some simple problem, எப்படி டிஃபரன்சியேஷனை கண்டுபிடிக்கிறது using the formula. இந்த மாதிரி பவர்ல வந்தாலே taking log on both sides. Always remember that if it is in the logarithm, உங்களுக்கு தெரியும் பவர் ரூல், ப்ராடக்ட் ரூல், கோஷன்ட் ரூல், லாகரிதம்ல பேசிக் 9th ஸ்டாண்டர்ட்லயே படிச்சிருப்பீங்க. அப்போ m log x, அடுத்து பிளஸ் n log y. So power rule, m plus n into log x plus y. Now you differentiating on both sides. Differentiating on both sides. M into log x differentiation number 1 by x, that is called x, into x becomes 1. N divided by log y differentiation is y. And y differentiation we can write this as dy by dx. M plus n. நல்லா கவனிங்க இங்க. You have to be very careful. Log x plus y. அப்போ 1 divided by x plus y. We can write this as x plus 1.
The next step, you have to differentiate this x plus y. Differentiating x with respect to x always 1. Y with respect to x, we have to put this as dy by dx. Any doubt? Somebody asking doubt? No. I'll proceed. Now, for the dy by dx, m by x plus n by y into dy by dx is equals to m plus n into x plus y plus m plus n into x plus y into dy by dx. Bring this dy by dx this side. I can take dy by dx common here. Here we have n by y. Here we have m plus n divided by x plus y. Similarly, the constant term m plus n divided by x plus y. Bring this side minus m by x. I want to find out dy by dx. Now you take LCM. We'll get y into x plus y. Cross multiply nx plus ny plus my. Sorry, minus one. Minus my minus ny. We can cancel plus ny minus ny into dy by dx. Next, similarly, we are taking here x into x plus y. X into x plus y. Cross multiply mx plus nx minus mx minus my. So these two will get cancelled. X plus y can cancel. நீங்க பாருங்க nx minus my இருக்கு. இங்கேயும் அதே போல nx minus my. Both will get cancelled. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா which implies your dy by dx the cross multiply எப்படி போனா which is equals to y divided by x. பாருங்க எவ்வளவு அழகா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்றான். ஃபைண்ட் dy by dx. வேற எதுவுமே கொஸ்டின் இல்ல. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இது இன்ஜினியரிங்லேயே கேட்டிருக்காங்க, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க, போர்டு எக்ஸாம்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Therefore, the answer is dy by dx. In the next class, we'll do more problems in differentiation. So in the next class, we are going to start that +2 syllabus. Particularly, the board exam focus பண்ற மாதிரி தான் இனிமேல் வர classes எல்லாமே. Rate of change of quantities, tangent and normal, maxima and minima, points of inflections, இதெல்லாமே பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இனிமேல் பார்க்க போறது இவ்வளவு நாள பார்த்தது லிமிட்ஸ், கண்டினியூட்டி, பேசிக், ஃபண்டமெண்டல். Hereafter, we are going to see the applications of differential calculus. Class நல்லா இருந்துச்சா? இன்னைக்கு புரிஞ்சுதா? Any doubt? You can ask me in the next class. சொல்லுமா. ஸ்டெப்ல m plus n by x plus மறுபடியும் எப்படி சார் m plus n by x plus y வந்துச்சு? எங்கம்மா? இங்கயா? இந்த ஸ்டெப்பா? மல்டிப்ளை பண்றோம்பா. பாருமா, இது 1 ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டரால மல்டிப்ளை பண்ணா m plus n by x plus y. செகண்ட் dy by dx ல மல்டிப்ளை பண்ணோம்ல, ரெண்டு ஃபேக்டர் வரும்ல. a plus b into x னா ax plus bx. அப்ப இது கூட ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன், அதுக்கு அப்புறம் இது கூட பண்றேன். அதனால தான் m plus n by x plus y ரெண்டு முறை வந்துச்சு. dy by x மட்டும் தனியா ஒரு டேர்மா பிரிக்கிறீங்க. I am bringing this dy by dx this side. This becomes minus m plus n by x. புரியுதுங்களா? ஓகே சார். So with this we'll stop today. Already நம்மளுக்கு next class கொஞ்சம் as early as possible, please kindly join the class. So நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மட்டும்தான் வரீங்க, ஆஃப்லைன்ல வரதில்ல. எனிவே, ஸோ நான் வந்து தனித்தனியாக தான் எடுக்கிறேன் ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் வரவங்களுக்கு. I'll just continue நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸை பத்தி பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இன்னும் 2-3 ப்ராப்ளம் டிஃபரன்சியேஷன்ல எப்படி ஈஸியா கால்குலேட் பண்றது, அந்த ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறத பார்த்துட்டு we'll move on to the applications of differential calculus. So the first one is rate of change of quantities. With this we'll stop today. We'll continue in the next class. Wish you all the best for your board examination as well as for your entrance examination. ஓகேங்களா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கேளுங்க. நல்லா இருந்தா ஃபீட்பேக் பண்ணுங்க. ஓகே, thank you very much. God bless you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.